we would like to welcome our guest speaker, Mr. Duleen Dharmaratne. Mr. Dharmaratne is a graduate of MBBS Doctor from University of Sri Jayawardenepura and also from the Chartered Institution of Personnel Management. And also, he is the founder of Higher Education of Sri Lanka Online Academy and ජයවිජය Sisu Savya Social Educational Charity. So, let's welcome our talented guest speaker, Mr. Duleen Dharmaratne. Sir. Yes, Hiruni, I thank you for that warm welcome, I should say. And since this is your last session, I might start the proceedings. I think we can start now. It's 6:20, almost 6:20, and you have allocated me for a 1 hour session. And I intend to take the maximum out of it, and I'll be conducting in both English and Sinhala, as you have told me. So what you have given me, the topic is professional development and mental health. So I think when you talk about something like that, you can specifically divide professional development and mental health, the two wordings, into two separate categories, because I think all of our attendees are university undergraduates. I think most of them are university undergraduates from our own Jayawardenepura University and also from various other state or private universities around the country. So what I wanted to focus today is, since this is your last session, we might conclude things with a blast, let's say. So professionalism. So you have given me the topic to go along with professionalism and mental health, how to combine these two and how to take it out for your career pathways, how to take the advantages of these two fields and to build a better future for you all, right? So that is the basics that we are going to discuss today. So professionalism, you might wonder, what is professionalism? මොකද්ද professionalism කියලා ඔයගොල්ලොන්ට දෙන මේ bubble එක, or else what is this idea, right? I'll define you professionalism from several, let's say, wordings, phrases. Professionalism is you, the speaker, I, myself, or the attendees, you, yourselves. You all are responsible for your own actions. When you are responsible for your own actions and you are responsible for your associates, the ones who are working below you or else above you, ඔගොල්ලෝ කැරියර් එකේ ඔයගොල්ලෝ අපි කියමු undergraduates ලා ඊළඟට දැන් develop කරන්නේ professional career එක. professional career එක තුල ඕගොල්ලෝ ඊළඟට work කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අපිට ගැටලුවක් නෑ. professional field එකේ ඕගොල්ලෝගෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝගේ hierarchy එකේ උඩින් පල්ලෙහෙන් ඕගොල්ලන්ට උඩින් සහ පල්ලෙහෙන් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ හැමෝටම ඔයා වගකීම් සහගත වෙනවා කියන්නෙම you are responsible for everyone above you and also everyone below you. You are professional. You are a professional. ඒක තමයි අපි professionalism කියලා wording එකේ define කරන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ bracket එක දාලා මේ පැත්තෙන් තියාගන්න. අනිත් පැත්තෙන් මම ගන්නවා I'll take mental health. What is this? I think Sith Dahana is a proper program that has been carried on for 9 complete sessions, and this is your last session. This is the 10th session which you have invited me to take part in and to guide you also. I am pretty sure, since this is concentrated on the mental health, I am pretty sure number of people have been talking to you all about good mental health. What is mental health awareness? What is this total picture of mental health? I make a measure importance එකක් අපි දෙන්නේ. මම for the last time, I think for the entire program, for the last time, I will also highlight why mental health is such a big issue and such a big topic in these parts of the world. අපේ මේ අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා, ඊට පස්සේ සවුත් ඒෂියා, දකුණු ආසියාතික රටවල්, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය,
බංග්ලාදේශ තියෙනවා ලංකාව මේ වගේ කලාපීය රටවල් වල දකුණු ආසියාතික සහ අග්නිදිග ආසියාවෙන් අපිට තියෙන ඉන්දුනීසියාවයි පිලිපීන්ස් වගේ රටවල්ලත් මේ ගැටලුව තියෙනවා අපේ ආගමික ගොඩක් රිලීජියස් මේවා ගොඩක් රිලීජියස් කන්ට්‍රීස් ඒ වගේම සංස්කෘතිකය ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් තියෙන සහ සංස්කෘතිකමය ඒ කල්චරල් ගතිය ගොඩක් ඉහළින් ඒගොල්ලෝ ඒකේ ඒ බබල් එකේ ඉන්න උත්සාහ කරන රටවල්. මෙන්න මේ රටවල් තුල මෙන්න මේ කියන ගැටලුව ගොඩක් තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හරි කැමති සේෆ්ටි එකත් එක්ක තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්න. සේෆ්ටි එකයි ඒගොල්ලෝගේ කල්චරල් වැලියුස් අරගෙන පරිස්සමින් ජීවිතය ගත කරන් තමයි මේ රටවල් වල පුරුද්ද. Their habit. That is their habit. Okay, that it applies to me and also to you. Okay, whatever the background we come in අපි ඔක්කොටම මෙන්න මේ කල්චර් එක තමයි තියෙන්නේ. එතනදී අපේ හිස්ටරි එක දිගේම මේ මෙන්ටල් හෙල්ත් මානසික සෞඛ්‍ය කියන ටොපික් එක ටච් කරන ගොඩක් අය බයයි. බයයි සහ ඒගොල්ලෝගේ ස්ටිග්මා එක තියෙනවා. We also have the stigma, right? Even now, even this society, although we call it very modern, even still now we are also having the same problem. The stigma is there. මේ තියෙන සමාජ ආකල්පයේ හින්දා අපි නැඹුරුතාවය දෙනවා ගොඩක් අඩුයි. මේ ගැටලුව වලට හරි පිළිතුර. හරියට මේක ඇඩ්‍රස් කරන්න. අන්න උතන තමයි. That is exactly where we are going to touch on today. Okay, so for all the attendees, I cordially invite you all. If you all can get other people to join us, it will be very helpful. So I'm hoping that we can carry on until I give all my messages to you all, because I have a certain list, I have certain points which I wanted to convey to you all. මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පණිවිඩ කිහිපයක් තියෙනවා, because I am one of your seniors. මමත් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථයෙක්. ජයවර්ධනපුර මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ පාස් අවුට් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ යෝලා මයි සිස්ටර්ස් ඇන්ඩ් බ්‍රදර්ස්, මගේ සහෝදර සහෝදරියෝ. ඉතින් මේ දෙන්නේ සීනියර් කෙනෙක් අපි ජූනියර්ස්ලට මේ දෙන පණිවිඩේ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆීල්ඩ් එකේ මෙන්ටල් හෙල්ත් එකේ බැලන්ස් එක කොහොමද අපේ කැරියර් එකේ ඉස්සරහට අරගෙන යනකොට අපිට උපකාරී වෙන්නේ. So if any of you all have any queries, ප්‍රශ්න, ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් I think the chat box is open for you all, for everyone. I think I'm correct. The host is conducting everything. So you can type anything, any query, any question, you type it out. I'll try to answer it while we are doing the session. Okay, so we are clear with that. I'll start with this. මම ගන්නම් හොඳම උදාහරණේ since I am in the field, අපි medical field එකේ අන්තිමට ආපු සහ දැන් අපිට පවතින ගෝලීය අර්බුදය, the world pandemic, we are hit by the world worst pandemic. I think the COVID-19 pandemic, we are going through it. Hopefully we'll be able to raise our heads above water within the near future. So මම හිතන්නේ මේ පැන්ඩමික් එකෙන් අපිට ගොඩක් පාඩම් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා. සහ පාඩම් ඉගෙනුවා. අපි හරියට පාඩම් ඉගෙන ගත්තද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනදී අපේ ෆීල්ඩ් එකේ mental health crisis එක ආවෙත් මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක. ගොඩක් දෙනෙක් even for us, the medical people, medical students, doctors, professionals, everyone was hit seriously by this pandemic, even with the mental health aspect as well. අපේ මානසික සෞඛ්‍ය දරුණුවට කඩා වැටිච්ච සමයක් මේක. මොකද මිනිස්සු මේ රෝගාබාධ, මේ වසංගත රෝගී තත්ත්වයක් එක්ක නිවෙස් ආශ්‍රිතව ගෙවල් වලට කොටු වෙලා අපිට මේ මාර්ගගත ක්‍රමයේ online, even now we are doing the webinar, we are doing a Zoom session, such levels we had to maintain since we had to get through our day-to-day activities. So it's obvious it is the only solution and it was the best solution. But මේක හින්දා අපි මෙන්න මේ රාමුවට කොටු වෙලා අපේ මානසික සෞඛ්‍ය ගොඩාක් පල්ලෙහා තත්ත්වයකට ඇදගෙන වැටුණා. I think මේ අවධියේ ගොඩක් දෙනෙක් පසුබෑමකට ලක් වුණා. හරි, ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. නමුත් මම ඕගොල්ලොන්ට එක්සැම්පල් එකක් ගේන්න, මේ කාලේ යම් කිසි පිරිසක්, a certain number of people, they kept their heads above water. They were flying high. Okay, so සමහර කට්ටිය හිටියා මේ කාලෙදී සාර්ථක වුණා. අති විශාල වශයෙන් සාර්ථක වුණා. හිතාගන්න බෑ හැමෝම මේ කාලේ අපහසුතාවයට කරදරයට පත් වෙනකොට තවත් එක් කොට්ටාශයක් සාර්ථක වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. So you might know Mr. Warren Buffett. Mr. Warren Buffett, I think you all heard of him. If you haven't heard of him, just type it out on Wikipedia or whatever. Just type it out. Search for him. Warren Buffett is I think he is the 10th most richest person in the world currently, as for 2021 October, I think. October වෙනකොට ලෝකේ 10 වෙනියට පොහොසත්ම මනුෂ්‍ය Warren Buffett. I think his values
100 billion or something assets ඒ ගානට තියෙන. එතකොට මෙයාගේ වත්කම කොවිඩ් වසංගතයේ කාලෙත් අඩුවීමක් දැක්ුවේ නෑ. මෙයා තමන්ගේ එම්පයර් එක he's a investor, businessman and a philanthropist. දාර්ශනිකයෙකුත් වෙනවා. එයාගේ දර්ශනයක්, එයාගේ යම්කිසි තියරි එකක් තිබ්බා කොහොමද සාර්ථකත්වයේ කරා යන්නේ කියලා. මම මෙයාගේ ඉන්ටර්විව් එකක් බලනකොට the interviewer was questioning Mr. Warren Buffett and he was asking him what is obviously they'll be asking for what is your secret Mr. Buffett මොකද්ද රහස නෙමෙයි මොකද්ද ඔයාගේ pattern එක what did you follow මොකද්ද follow කරේ. His answer was මෙන්න මේකයි. The only thing I am telling you is routine specialist. He is a routine specialist. ඕගොල්ලොන්ගේ undergraduate career එකට මම දෙන හොඳ tip එකක් mental health එක හොඳට maintain කරන්න. This is the best tip I can give you. I'll be giving you many more tips. Okay, that is why I am here. I'll be giving you many more tips and this is the best tip I can give you. Try to become a routine. I'm not telling you to adhere your total day-to-day life to a routine because you have to be spontaneous. Otherwise, the fun or the happiness will be slowly dying away. But I'm telling you, if you can start at least some aspects of your life to follow in a routine manner. Routine එකක් විදියට අපිට දවස පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් නම් it will be very easy for you all. ඒක ඕගොල්ලන්ට ලොකු හයියක් උපකාරයක් වෙනවා කියලා මට හොඳටම ෂුවර්. මෙන්න මෙහෙමයි. Warren Buffett කියනවා they are investors, businessmen, they have to take very serious decisions day by day. Daily they are taking very serious dire decisions. Okay, so ඒක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා ගියොත් මිලියන් ගණන් වලින් business පාඩු වෙනවා. එතකොට හිතන්න අපි ගැන. Think our undergraduate life we are attending our Zoom webinars and everything, lectures. We are studying. Okay, we are going here and there. We have to maintain our day-to-day lives, our families and everyone, our relationships and everything. We have to maintain and also see out this period of pandemic period and then we have to graduate and follow our career paths. Okay, so මේක තමයි අපේ දැනට තියෙන plan එක. හරිද? දැන් ඔන්න pandemic එක කාලේ what happened? අපිට lectures ඔන්න හිර වුණා. තියෙන්නේත් online lectures ඒවා හරියට organize වෙනවා සමහරක් වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ study කරන්න අපේ mentality එක නැහැ, motivation නැහැ. So we are lacking everything. Okay, so we are taking few steps backwards, not forwards, backwards. We are going backwards. We know that, but it is important to keep our mental health. So how are we going to do this? කොහොමද මේක කරන්නේ? routine specialist ලා කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා මම daily plan එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් පළවෙනියට තියෙන දකුණු කකුල ඉස්සරහට වම් කකුල ඊළඟට එහෙම plan එකක් නෙමෙයි. That is very stupid. එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. So they know what they are going to do. උදේ නැගිට්ටම ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ඔළුවට පහසු විදියට වැඩ කරගන්නේ? ඔයා you clean up yourself and then you check your emails, you try to exercise a bit, you take your breakfast, then you go to see through your whatever you are doing. No homo එක්කෙනාට unique වෙච්ච plan එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක routine එකක්. එයා අද කරන්නෙත් ඒක, හෙට කරන්නෙත් ඒක, එයාගේ අලුත් වෙන මොන හරි දේවල් ඔය plan එක ඇතුළට එයා කොහොම හරි fix කරගන්නවා. හැබැයි එයාට routine එකක් තියෙනවා. හිතන්න, just think for yourself. COVID pandemic එක කාලේ we are depressed, we are sad, we don't have anything, we don't have any plans, everything is gone. හරිද? අපි we are trying to sleep out the time, we are trying to waste the time by sleeping or hanging around places. හරි එතකොට අපි waste කරලා කොහොම හරි ගෙවා ගන්න බලනවා, but they are trying to invest time. අපේ routine එකක් තිබ්බනම් අපි routine එකේ යනවා. Our mind is healthy. Healthy කියන්නේ our mind is very, we can maintain our mind status. Okay, it is a very healthy thing to do. Rather than getting depressed and saddened by every other thing going around in the world, or maintaining your mind, and you can add every new thing into your agenda. shape එකේ ඔක්කොම අලුත් දේවල් ඔයාගේ agenda එකට දාලා ඔයාට යන්න පුළුවන් අර ඔයාගේ day to day routine එකත් එක්ක. හරිද? ඒක very healthy කියලා මම කියනවා. මොකද මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. This pandemic period, I think we are coming to an end if we adhere to the guidelines properly. So අපි මේකේ අවසානයක් දැක්කොත් සහ දකින්නකොට ඊට පස්සේ කොහොමද plan කරන්නේ undergraduates ලා විදියට. That is what we are trying to do, undergraduates ලා විදියට. So we are trying to become professionals. ඊට පස්සේ අපි professional career එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. හරි? I told you it will be very helpful if you can build a routine. day to day routine එකක් හදාන් ඉස්සරහට යනකොට මොකද අපේ certain
මේජර් ඩිසිෂන්ස් ගන්නකොට අපේ ඔළුවෙන් ගොඩක් එෆර්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා උදේට හිතන් ඔයා නැගිටලා ඔයා අද ලෙක්චර්ස් යන කලින් තීරණය කරන්න ඕනේ අඳින ඇඳුම මොකක්ද කියලා ඔයා 17 කල්පනා කරනවා. Okay? So you are thinking මොනවද කන්නේ කොහෙන්ද කන්නේ ගොඩක් ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා. ඔයා ලෙක්චර් එකට යන්න කලින් ඩිසිෂන්ස් 10ක් විතර අරන් ඔයාගේ මයින්ඩ් කැපැසිටි එකම එක්සෝස්ට් වෙනවා. වේස්ටේජ් එකක්. Simply as that wastage. Okay? මම කියන්නේ රූටින් එකට ඔයා දන්නවනම් මේ ටික කරගෙන යනකොට ඔයා ලෙක්චර් එකට ගිහිල්ලා අසයින්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඩිස්කෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයා එතනදි ගන්න ඩිසිෂන් සුපර් ඩිසිෂන්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. That is why I am telling you it is very helpful to adhere to a routine. Okay? So routine එක අපිට එතන තියන්න පුළුවන්. And then we are coming මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. You have to be honest to yourself. මම මෙන්න මේවා ටික කියන්නේ මගේ පොඩි examples වගේක් තියෙනවා. ඊට කලින් මම මේ tips ටික ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න කැමතියි. හරිද? You have to be honest to yourself because if you are not honest, if you are not reading yourself, ඔයාව read කරගන්න නැත්තම් ඔයාට let's say we can just skip some stuff. ඒක අපි ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ problem එක මම පස්සේ face කරනවා. ඒක පස්සට දාලා තියෙනවා. You are skipping everything. හරිද? ඔයා හිතන්න දැන් as undergraduates we have assignments. We have researchers. හරිද? We have assignments, researchers and else, somebody might be struggling through an internship. Okay? Assignments, researchers, internships තියෙනවා. research එක with your supervisor you are discussing everything. timelines හදනවා. ඒ task එක complete කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා. right? ඒව ඔක්කොම කරනවා. And then if you are not honest to yourself, you can lie to each and everyone in front of you, even to your supervisor. You can lie and just skip some stuff. But මතක තියාගන්න, the main thing is to be honest to yourself. It creates a positive vibe. You think like ඔන්න මට මේක කරන්න බෑ. Within the 1 week period I can't complete this task. You know that. Clearly you know that. ඔයා එක දන්නවා, හැමෝම එක දන්නවා මේක කරන්න බෑ කියලා. It's obvious. Okay? So what happens is ඔයා මේක කරන්න බැරි වුණාට ඔයා කාට හරි බොරු කියලා ඔයාගේ සුපර්වයිසර්ට හරි මොකක් හරි කියලා යාළුවන්ට මෙහෙම කියලා මොකක් හරි මේක බොරුවක් කරන්න හදනවා. But the thing is it is creating a negative vibe inside your head and around you as well, because ඒක කරා ඉඳන් මොහොතේ ඉඳන් ඔයාට හැමදේම negative වෙනවා. You might not be perfectly analyzing everything. දැනට ඔයාට මේක හරියට පේන්නේ නැහැ, but trust me මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ mental health එක මේ වගේ great decisions වලින් කොහොමද maintain කරන්න කියලා. මොකද ඔයා the moment you do that you are not a professional. ඔයා professional කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. If you start doing those things from your undergraduate days, if you are not honest to yourself, if you don't know how to tell the truth and be honest to yourself and to everyone around you, you are not a professional. You will never become a professional either. ඔයා ඊළඟට මේක කරගෙන යන පුරුද්දක් විදියට. Okay? You are not honest to yourself. So those type of things I want you to take this message very hard. Hit it hard. Okay? ඒක හොඳට ගන්න ඕනේ. මොකද මේව තමයි අපේ mental health එක positive vibe එක තියාගන්න අපිට ගොඩක් උපකාරී වෙන්නේ. I like being positive. The thing about me is I like being positive vibe එකක් මාත් එක්ක තියාගෙන හරියට ඒ ප්‍රශ්නේ මට තියෙන problem එක ප්‍රශ්නේ deal කරන්න මම ඒ වෙලේ කරන්න කැමතියි. It's true. Just like you all, everyone, even me and everyone, we tend to put stuff just beside us and just keep rolling. Okay, just we try to skip things. That's natural. That's obvious. Okay, so what I'm telling you is අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ අමාරුවෙන් හරි. This is hard. It's not easy. ඒක කවදාවත් ලේසි නෑ. Like, but at the end of the day, at the end of the tunnel, we are getting more by doing those things. අපිට ලැබෙන gain එක වැඩි මේ වගේ අමාරු decisions ගත්තම, because we are doing it for ourselves. අපේ mental health එක, අපේ professional decisions, professional career එක හදන්න මේ ගන්න decisions power very professional. So that creates a positive vibe in our head. So that's a positive towards our good mental health. So that's what I'm telling you. මං හොඳ example එකක් දෙන්නම්. If you know the 7th non-executive president of India, APJ Abdul Kalam, he is a අබ්දුල් කලාම් 2002 to 2007 period එක ඉන්දියාවේ විධායක නොවන ජනාධිපති.
ඉන්දියාවේ විධායක නොවන ජනාධිපති. So what he does is he's a aerospace scientist. He's a aerospace scientist, aerospace engineer, and a professor, PhD lecturer, also a teacher. Hence, he's a teacher. So he becomes the non-executive president of India, 7th non-executive president for the period of 2002 to 2007. So he gives out a message. කියනවා අබ්දුල් කලාම් කියනවා the one who succeeds, he will not take anything for granted. මුකුත් ලැබෙනවට බාර ගන්න මනුස්සයා සාර්ථක වෙන්නෙත් නැහැ. සාර්ථක වෙච්ච මනුස්සයා කවදාවත් දෙයක් ලැබෙනවට ගන්නෙත් නැහැ. Because what we do is we create a negative impact on ourselves. අපි තුලම මෙහෙම ඍණාත්මක ආකල්ප ඇති කර ගන්නවා, ඍණාත්මක පසුබිමක් ඇති කර ගන්නවා. අපි හැමදේම ලැබෙනකම් බලන් ඉන්න හින්දා අපිට නිකන් ගොඩක් දේවල් ඕනේ. right? ඒක දැන් තව කෙනෙක්ට දෙයක් හම්බ වෙනවා. මගේ වටේ ඉන්න මගේ යාළුවට දෙයක් හම්බ වෙනවා, මම දන්න කෙනාට දෙයක් හම්බ වෙනවා, මට ඒක හම්බුන්නේ නැම we think it is our right to have that thing. අයි අරයට හම්බුණා, මෙයාට හම්බුණා. එතකොට මට නෑ. ඇයි මට නැත්තේ? මටත් දෙන්නකෝ. like ඒ වගේ attitude එකක් මම හදා ගන්නවා. that is taking things for granted. So what I'm telling you is never take anything for granted. If you get something, that's good. That's a bonus. You get something, right? But the thing is, give value to everything that you have and give value to everything that you are going to achieve. ඔයා ගන්න, ඔයා effort එකක් දාන, උත්සාහ කරන හැමදේම ගන්න දෙයට value එකක් දෙන්න, දැනට ඔයා ගාව තියෙන හැමදේටමත් value එකක් දෙන්න. ඔයාගේ achievements, efforts, everything values to you. Right? මොකද as undergraduates, I did the mistake by comparing myself to others. I'm telling you, you might be doing the same mistake as well, because we are used to doing that, right? Even from our school days, api primary, O level, A level avilla, then university avilla, we are doing the same exact thing, right? Like everyone else, we are comparing ourselves. Araya kohomada yaga results, meyaga results, ya මොනවද ස්පෝර්ට්ස් කරේ, යාගේ මෙඩල්ස් මොනවද, මෙතන ඇවිල්ලා මම කරන ඩිග්‍රී එක මොකද්ද, මගේ යාළුවාගේ අයියා, අර රට ගියපු යාළුවා, everyone we are comparing ourselves to each and everyone we know, or else even the ones we don't know, right? That we do. Okay, that I'm telling you, professional field එකේ, like we have professors joining us, lecturers joining us, even they do that. Even they, everyone, each and every one of you do that. Compare yourself to each and everyone around you. Because that, මං කියන්නේ මේක තමයි අපේ professional career එකේ proficiency එක බහින්න තියෙන fact එක. Because the moment you start comparing yourself, your achievements, your targets, your dreams and goals to everyone else, you create a path to decline yourself. හරිද? මේක ඔහොම තමයි වෙන්නේ. That is exact thing happening. මම කියන්නම් මෙහෙම දෙයක්. ඔන්න the thing is, I like to tell stories. So මාත් එක්ක join වෙන අයට පොඩි කතාවක් දෙකක් කියලා, because I take a moment to tell about myself, because මම කිව්වාගේ I have a online educational academy as a charity program, because I am doing motivation, career guidance and everything for A level and O level students around the country. We have several groups district wise, so I am doing all those things for them. ඒත් එක්කම in the YouTube sector as well, so we have stuff going on. ඒ වගේ motivation programs, career guidance programs and study tips වගේ දේවල් I am always try to put inside the heads of our students. So ඒ හින්දා I'm used to tell stories. For the motivate වෙන්න, I tell you what, motivate වෙන්න we need stories. We need people's experiences. ඔයාගේ මගේ ජීවිත කතා වගේ දේවල්, අපි දන්න කියන අයගේ experiences, ඒවයින් තමයි මිනිස්සු motivate වෙන්නේ. That's why we see a lot of people on YouTube telling their stories. First Facebook posts and everything. Reach එක engagement එක ගන්න පුළුවන් හොඳම දේවල් ඒගොල්ලෝ දන්නවා එක එක්කෙනාගේ සාර්ථකත්වයේ කතා එළියට දාලා, right? දකින්නවනේ interviews තියෙනවා. I'll tell you what. That is the moment we try to compare ourselves to them, their success. We create a picture of success and then we try to compare it to ourselves. ඔයා දකින්නවා අවුරුදු මං කියන්නේ ඔයාගේ mental health එක break down වෙන තැන. mental health එක තවදුරටත් positivity එකක් හොඳ level එකක් maintain වෙන්නේ නැති තැන. එතනින් පස්සේ you come down. හරි. professionals ලා we don't do this. I mean like
professionals won't do this. Even I do that, but I'm trying to get rid of it. හරිද? When you see somebody talking on the television or a YouTube video, whatever, they are telling you අවුරුදු 25න් මම මෙච්චර වැඩ කරලා කොටසක් කරලා මම ගත්තා Land Cruiser Prado එකක්. ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් වෙලා කියනවා මම O level pass වුණේ නැහැ. මගේ කම්පැනි එකේ දැන් මගේ ඉස්සරහ පන්තියේ ඔක්කොම පළවෙනියෝ ටික ඩිග්‍රී ගහපු කට්ටිය ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. Good. හරි වෙන්න පුළුවන්. හරි they might be telling the truth, right? Can happen, no? It happens. Even I think Elon Musk was telling something like that. Bill Gates was telling something like that. But the thing is, what you see, ඕගොල්ලෝ ඔය ඉන්ටර්විව් එකේ Facebook post එකේ දකින්නේ ලක්ෂයකට එකක් තියෙන ස්ටෝරි එක. or maybe මිලියනයකට එකක් තියෙන ස්ටෝරි එක. Think about that. අනිත් 99999 or else 9,99,999ම your story. Okay? Because education is the base for everything. The professionals will be built with good education. You all will be the professionals if you think right. If you think right. Because once you take in all those toxic ideas into your head, your mental health will be going down the drain and your professional career will be going down the drain as well. මොකද ඕගොල්ලෝ ඒ negativity එක negative ideas ටික අරගෙන I tell you what you will be doing. You will be අපි කියන්නේ පශ්චාත්තාපයටපත් වෙනවා, දුකටපත්. අයියෝ අර බලන්න අරයට මේව තියෙනවා, අපේ යාළුවෝ මෙහෙම ගියා, ඒගොල්ලන්ට මේව තියෙනවා, අපිට මුකුත් නෑ, අපි තාම මේක කර ඉන්නවා. That is a bad habit to follow. That is a bad habit to follow because successful people will not be telling you that is the way to do things. They won't even be killing their time on those things. ඕවගේ දේවල් වලට වෙලාව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ. The moment they realize අයියෝ මම මේ කරන්නේ අපරාධ වැඩක්, මේ එක කෙනා ගැන හිත මම කරන්නේ wastage එකක්, skip කරනවා. වෙන එයාගේ route එකට යනවා. Right? මොකද මම දැනන් ඉන්න ඕනේ මම යන්න ඕනේ path එක. එක කෙනාගේ then I will tell you that we have 20-30 odd people here. ඒ එක කෙනාගේ dream එක, goal එක, target එක unique to them and themselves only. එයා මට compare කරන්න යන්නේ නැහැ. මං එයාට compare කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. The one who introduced me I think හරිනේ. එයාගේ dream එක, goal එක මට වැඩක් නැහැ නේ. That belongs to her. She owns it. හරිද? mental health එක maintain කරන්න it's very easy. Okay? Very easy. අපි maintain කරන්න ඕනේ හරියට අපේ targets, goals, අපේ path එක අපි දැනගෙන. Right? Mental health එක upset කරගන්න it's very difficult, but that's the part we are very good at. අපි කොහොම හරි මේක upset කරගන්නවා. අපේ මානසික සෞඛ්‍යය. මොකද එක එක්කෙනාගේ දේවල් වලට අපි absorb කරන්න යනවා අපේ දේවල් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක we make it rubbish, complicate කරගන්නවා and then we go down the drain. ඕක තමයි වෙන්නේ. That is the simple story. Okay? So what I'm telling you is I think my message is clear. Right? Stay on your path. Make sure that your dreams and goals and targets are unique to you and understand that එක තේරුම් ගන්න, පටලව ගන්න එපා. හරි? That is very simple. Right? That is very simple. Because there are certain messages that I want to give you, and along with that I'll tell you this. You are people who are studying these days, right? Undergraduates, you study even for your finals, the mid or the end, the semester exams, you study, you follow your assignments and follow your researchers, vivas, you study. In my O-level, A-level seminar sessions, and for those people, they always ask me for study tips, study plans, study clocks. If I don't know whether you are familiar with these things, but I give them certain memory exercises and everything, tips and tricks to better their study patterns. And මානසික සෞඛ්‍ය හරියට තියාගන්න පුළුවන් routine ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා healthy විදියට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද damage control තමයි අපි කරන්න ඕනේ. Basically my lesson today is damage control. Okay? So professionalism අපිට maintain කරන්න පුළුවන් mental health එකට වෙන damage එක අඩු කරන්න. Okay? So that's what I'm telling you. මෙතනදී මම මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. Right? පොඩි කාලේ ඉඳන් අපේ කට්ටිය පාඩම් කරන්න plans හදනවා. Even now if you have an exam or else you have to complete your research by the end of this month, 1 month ඔයගොල්ලෝ plan එකක් හදනවා. හරිද? 1 month plan එකක් හදනවා. Right? 1 month plan එකේ task එක ඔයගොල්ලෝ daily task දාලා by the end of this week මෙච්චරක් complete වෙන්න ඕනේ එහෙම දාලා you complete everything.
I'll tell you what is happening, what will happen. මම මේ plan එක හදන්නේ අද මම plan එක හදනවා. I'm making my plan today and I expect all the 29 following days up to the end of this month, all the 29 following days to be exactly same as today. අද වගේම දවස් 29ක් 30ක් ඉස්සරහට එයි කියලා මගේ month එක complete වෙන්න මම expect කරලා හදනවා මම study plan, research plan, work plan. ඔය plan එක මම හදනවා. This is what professionals do. Okay, even in their professional background they do this. Professionals la මේක කරනවා and I'll tell you where they get everything wrong because they think and expect every other day to turn out like today. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ අනුව plan එක හදලා අර categories වලට Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, next week එහෙම දාලා category වලට දාලා they get things done. Tomorrow they get things done. Day after tomorrow they'll be fine. But 2 or 3 days later on problems start creeping in. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වැඩ මිස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වැඩ මිස් වෙනවා. කරගන්න බැරි වෙනවා. complete කරන්න බැරි වෙනවා. task එක fail වෙනවා. You get stressed. Anxiety hits you. You get depressed. You get sad. අයියෝ මට වැඩ ටික කරගන්න බැරි වුණා. මාර වැඩේ අයියෝ දැන් මම මොකද කරන්නේ? You panic and everything happens. Okay? That is what is wrong with planning. Plan is a guide for you to follow. Plan එක අපිට follow කරන්න තියෙන guide එක. That is only the guide for you all to follow. It doesn't say you have to follow and do everything in the same exact manner and complete everything on the dot. Plan එක is only a guide. Make sure you progress. ඔයගොල්ලෝගේ career එක ඇතුලේ plan එකක් හැදුවම progress වෙන එක ගැන ඔළුවේ තියාගන්න. It is more important rather than going according to your plan. Plan එක complete වෙනවා if you focus on progressing. Example, හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක්ට කන්දක් නගින්න තියෙනවා. හරිද? It's a good example. හරි කන්දක් නගින්න තියෙනවා. පඩි කප කන්ද නගින්න තියෙනවා. හොඳේ? දැන් පස් කන්දක් එයා කන්ද නගිනවා. එයාට කවුරු හරි කියනවා ඔන්න පුතා you have to climb this mountain. You get 10 days. දවස් 10ක් දෙනවා කන්ද මුදුරට නගින්න. හැම දවසම පඩි 4ක් කොහොම හරි කපාගෙන නගින්න කියනවා. Okay? So 40 steps all together you have to climb to the top of the mountain. අර මනුස්සයා පළවෙනි දවසේ පඩි 4 කපනවා. Shape. දෙවෙනි දවසෙත් පඩි 4 කපනවා. Shape. Good. Nice. තුන්වෙනි දවසේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා අර මනුස්සයාගේ අත තුවාල වෙලා ඔළුව කැක්කුමක් හැදිලා මොකක් හරි වෙලා පඩි 2යි කපා ගන්න පුළුවන් උනේ. මාර කේස් එකනේ. Easy done. දැන් මේ මනුස්සයා හිතනවා අයියෝ හරි වැඩේ පඩි 2යි කපා ගන්න උනේ plan එකට යන්න බැරි වුණානේ කියලා පනිනවා කන්දේ. කන්ද නගින්න ආපු මනුස්සයා පඩි 4ක් කපා ගන්න බැරුව කන්දෙන් පනිනවද? නෑ. The next day he tries. පඩි 2 නම් පඩි 3ක් කපලා පහුවෙන් දවසේ තව පඩි 4ක් කපලා අර මාජින් එක කවර් කරන්න බලලා he progress himself to the top. කොහොම හරි කන්ද නගිනවා අපි. progress කරන එක තමයි වැදගත්. Okay? Get the idea. අපි ඔළුවෙන් අපේ mentality එක හදාගන්න ඕනේ. Anxiety, depression, whatever the negative feeling, depression it's a certain other matter, but you get depressed, you get that feeling. Okay, so that's why I'm touching that. Anxiety, sadness and the moodiness එක ඉන්නේ the moment we face problems unnecessarily we stress ourselves and then we face those problems. ඔතනදී හොඳම දේ තමයි ඔන්න ඔය කියන විදිහට progress කරන එක ගැන ඔළුවේ තියාගන්න. You progress. Somehow I progress. එතකොට මට moment එකක් opportunity එකක් හම්බෙනවා අර මගේ margin එක cover කරන්න. අර ඔයාට බැරි වෙච්ච කොටස් cover කරන්න, බැරි වෙච්ච part එක cover කරන්න moment එකක් හම්බෙනවා. If you give up, if you stop there, you won't find anything else to do. එතනින් පස්සේ ඔයාට වැඩක් නැහැනේ. But if you try to progress somehow අර margin එක cover කරනවට පුළුවන්. Right? That is a very important message that I wanted to give you, but I think you can figure it out by yourselves and I think you have a certain idea about that as well. But what I wanted to do is ඒක හරියට highlight කරලා උඩටම ගේන්න ඕනේ ඔයාගේ most important VIP list එකේ. Progress is important rather than adhering to the plan. You follow the plan as a guide, but progress is number 1. Okay? So that is very important. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියාගන්න කියලා මම හිතනවා. මොකද මට දෙන්න ඕන main message එකක් ඒක. Right. We try to improve our mental health.
I'll give you this message as well. As a doctor, I'll be giving you this. You basically know that it is very helpful if in the morning, we get up in the morning, make a professional sort of advice. If they come for the clinic, general medicine clinic or the mental health clinic, we give this idea away because just try this out. You will be make a because when you get up in the morning, you might somebody might be trying to do some exercises. Good, very nice, perfect. Exercises karan try karna ඇති පොඩක් එතකොට දවස ගත කරන්න මොරාල් එක එනවා, motivate වෙනවා, you can get the day rolling. Okay, so that's very good and it has advantages. What I'm telling you, getting up in the morning, mental health එකට අපේ හොඳම boost එක දෙන්න පුළුවන් ඔය උදේ නැගිටලා before you go to the lectures, attend lectures or your workplace. As a professional, we try to boost our hormones to get the day rolling නෙමෙයි, to take advantage of the day. Professionals ලා we take a step ahead. තව step එකක් උඩට යනවා. අපි මේ ගත කරන්න හදන දවස ඔහේ shape කරන්න හදන attitude එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. We try to win the day. අපි දවස දිනන්න හදනවා. Whatever you do, I don't care. Whatever you do, you might be studying, you might be going to work, you might be planning an investment, planning a movie, whatever it is. හරිද? මොකක් කරත් you try to win the day by how are you going to do that? උදේ පාන්දර ඔයා නැගිටලා දවස පටන් ගන්න වැඩ ටික කරගෙන යනකොට you try to boost your hormones. By hormones, what I mean is endorphins. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති endorphins උදේට boost වෙනවා exercise කරාම. I'm telling you, ඔයා exercise කරනවා very good for your physical health and mental health as well. ඔයාට exercise කරන time එක නැත්තම් say you are happy in the day. ඔය හවසට ගෙදර එන ගමන් සින්දුවක් අහනවා. ආස සින්දුවක් අහනවා. I don't care. ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන, ජෝතිපාලද, DJ ජනකගේ rap එකක්ද මට වැඩක් නැහැ. හරිද? Whatever you like. ඔයා ආස සින්දුවක්. ඔයා ආස පොතක phrase එකක්. ඔයා motivate වෙන දෙයක් you do in the morning. ඔයාට physical exercise එකක් විනාඩි 5ක් 10ක් කරන්න time නැත්තම් ඔයා යන ගමන් ඔය සින්දුව අහගෙන ඔයා boost කරනවා ඔයාගේ positive vibe එක mentality එකේ. ඔයාගේ endorphins secret වෙනවා. Endorphins වල වැදගත්කම මම කියනවා the importance in having good amount of endorphins in the early in the morning is ඔය endorphins වලින් පුළුවන් මම අපේ කට්ටියට කියන්නේ endorphins වලින් පුළුවන් emotional stability එක හදන්න. And that is the best gift that you can give to your mental health. Mental stability, emotional stability. Because අපි දවස ගත කරන්න අපිට ගන්න වෙන decisions වැඩි, right? අපිට ගොඩක් decisions ගන්න. කියන්නේ simple decision එකේ ඉඳන් හෙන important, ගොඩක් important, very, I don't know how to stress it out, but life and death situation එකේ decision එකක් ගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. We don't know what will happen. We can't predict anything. We are not Jyotisha people. So right, so what I'm telling you is endorphins වලින් ඔයාගේ emotional stability එක boost කරලා it gives you good amount of emotional intelligence. For professionals working in a professional field, you need good amount of emotional intelligence. If you don't know that, write it down and search for it and make a essay on that and try to study it out. I don't care. Try to know this exact couple of words. Emotional intelligence is the key for your success. Emotional intelligence අපි හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ. මම කියනවා මේකට හොඳම example එක because I like stories. දැන් ඔන්න හරි. ඊයේ South Africa Sri Lanka match එක ගැව්වා and then අපි අන්තිම over එක 15ක් defend කරන්න කියලා පෙරදුනා. දිනන තිබ්බ match එක පෙරදුනා. Sri Lankan fans අපිට හරිම කේන්ති දුකයි ඔක්කොමයි. හරිද? We are emotionally burdened. Emotional bubble එකක් පුපුරන්න ඕන්න වෙන්න. අයියෝ match එකත් පරාදයි ඉවරයි. ඔය match එක බලලා ඔය emotional bubble එකේ ඉඳලා I'm going to do a bank investment. මම ඊට පස්සේ මගේ bank transfer එකක් කරන්න යනවා, decision එකක් ගන්න වෙනවා මොන group එකේද invest කරන්න කියලා, board meeting එකකට යනවා, or else I am going to answer some essay questions. I am done. Why? I am emotionally unstable, right? Emotionally I am disturbed, right? Emotional intelligence එක ඒ වෙනකොට මගේ negative minus පැත්තේ. Emotionally disturbed. මට decisions ගන්න බෑ. That's why I'm telling you, professionals try to maintain their emotional stability on a higher grade, higher level. Obviously will benefit them, right? That will obviously benefit them. මොකද emotional stability එක maintain කරන්න මම ඔයගොල්ලෝ trick එක දෙනවා. උදේට ඔයා කැමති දෙයක්, ආස දෙයක් කරලා දවස පටන් ගන්න.
exercise කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ physical health එකටත් හොඳයි. But if you don't have time අර ආස දෙයක් කරන්න. Doesn't matter whatever it is. එතකොට ඔයාගේ endorphins එනවා, ඔයාගේ emotional intelligence එක උඩ යනවා, up වෙනවා, improve වෙනවා. That means anxiety, depression, stress, mental stress ඔක්කොම පොඩි වෙලා අයින් වෙලා reduce කරන්න ඔයාට ability එක හම්බ වෙනවා, right? So that gives us a good amount of mental health stability. Professionalism, mental health connect කරලා ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට තව tip එකක් දුන්නා, right? So මෙන්න මේක this one I wrote it down. මෙන්න මේක මට කියන්න ඕනේ the ones you are associating. I'll give you a fact. මේක this is not a thought, this is a fact. ඔයාගේ mental state එක, ඔයාගේ මානසිකත්වය, මානසික සෞඛ්‍යය, it depends on the five most people that you associate. ඔයාගේ ළඟම ඉන්න යාළුවෝ 5 දෙනා, එහෙම නැත්නම් ඔයා හොඳින්ම ආශ්‍රය කරන පුද්ගලයන් 5 දෙනාගේ emotional state එකේ average එකක් තමයි ඔයාගේ emotional state එක. Okay? Right. Do you have a question here? Right? No. Right. ඔයාගේ emotional state එක ඔයා අසුරු කරන, ඔයා ආශ්‍රය කරන 5 දෙනාගේ average එකක්. අන්න එක හොඳට මතක තියාගන්න. So make sure it doesn't matter if it's your family members, I mean like your friends and associates or the office work people, whatever, whoever it is, මම මේ කියන්නේ fact එක. So make sure you try to create a positive vibe around you, try to associate the correct people. දැන් මෙහෙමනේ අනිත් අයගේ හිත රිදෙනවා කියලා අරයා මොනවා හිතයිද මෙයා මොනවා හිතයිද කරන්න දෙයක් නෑ. If it affects your mental health, you have to drop them down, get rid of them. That is number one. Your mental health is number one. If you have a bad mental health condition, you can't get done with anything. What professional career එකක් ගැන හිතන්නවත් බෑ. If you can't take correct decisions, correct mannerisms, you don't practice correct mannerisms, you don't practice the correct professional surroundings, environment around you, and it starts with the people you associate. So ඔයාගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය ඔයා inspire කරනවද ඔයාව, or they are trying to drag you down? Okay, are they supporting you, or are they depriving you the opportunity to progress? Or I can decide කරන්න. Okay, so ඔයාගේ වටේ ඉන්න කවුද, ඔයා associate කරන්නේ කවුද කියන එක ඔයාගේ mental health එකට විශේෂයෙන් වැදගත්. ඔයාගේ professional career එක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එක සහ දැන් ඔයා professional career එක maintain කරන්න, handle කරන්න කියන එක හරිම වැදගත්. ඔයා associate කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. Let's say මම ගැන like from a day that let's say after 20 years of age, I tried to maintain a journal. Journal is something that you enter every day-to-day activity, day-to-day happening, day-to-day state. It's like a day-to-day statement, daily statement. Some people may be writing down their feelings and thoughts and everything, like a diary එකක් වගේ, personal diary එකක් වගේ. Some people, they write their decisions. Whatever happened that day, they write down their decisions even before when they hit the bed, before they go to the bed, they write down what are the decisions I took today, right? Because ඊළඟ දවසෙත් එයා එක ලියනවා. හෙට මොකද decision එකක් ගත්තේ නැත්නම් අනිද්දා ගත්තේ. But the day he takes a decision or two, he writes it down. He maintains that daily statement. Decision making ability will be very high. It will be very sharp. If you analyze your decisions, by the end of 1 month, by the end of 3 months, you will be very, very much happy, to be frank, because you know you are improving yourself. That affects your professional journey. Make sure you try to start something like that. That is an advice from me, because that is a good habit. If you can practice that is a good habit. Okay, so that is one point that you can take away from me, and make sure that you give yourself enough time. You have to be patient with everything. You can't take rash decisions, because it will come back to haunt your memory. The moment you start taking rash decisions driven by emotional anger or whatever, emotional intelligence dropping down, you take rash decisions, you will repent. Okay, because you don't give enough time, you are not patient with things. That is a negative attitude towards your life. Not even for your professional career. ඔයාගේ negative ඔයාගේ ජීවිතයට ඔයා දෙන ඍණාත්මක ආකල්පයක්. ඒක ඇති ඔයාගේ career එක step by step පල්ලෙහාට ඇදලා දාන්න.
මම මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න කැමතියි. I think I have talked to you. I've been talking to you around 50 minutes, 55 minutes, something like that. But I would like to conclude with giving you a message like this, okay? Because a lot of people ask me this question. A lot of people ask me this question. The university students, my juniors, medical faculty people, I have friends over in management faculty and even in the arts faculties as well. So they ask me and they discuss with me when you come to the state faculty, state university, it takes time to graduate. It takes around 4 years. For a medical person, it took us 6 years because we've been having some problems, some issues. So it's obvious. It takes time. But nothing comes easy, mind you. Nothing comes easy. Okay, so they ask me, අයියා මෙන්න මෙහෙමයි දැන් අපිට අවුරුදු 5ක් ග්‍රැජුවේට් වෙන්න යනවා අර බලන්න මගේ යාළුවා එයා ජොබ් එකක් කරනවා එයා බැඳලා කසාද බැඳලා see I'm coming back to that same problem comparing okay so එයා marry කරලා the බබෙකුත් ඉන්නවා කියයි girls have this problem I'm telling you how to maintain your mentality strong vital iron shield mentality okay so know yourself know what you're doing they ask me ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දේවල් කරනවා අන්න අර ජොබ් එකේ සල්ලිත් අපි තාම ෆැකල්ටි එකේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්නවා ලෙක්චර්ස් එනවා තව අවුරුද්දක් තියෙනවා you know what I think you know what this might be aggressive I'm this might be aggressive or this might be emotionally driven or it might be a you know somebody may take it in a bad way but the thing is you are educating yourself you are following your own degree path you are following your own dream goal it doesn't matter what the other person is doing it doesn't matter what that person is doing but you are doing what you thought was right at that moment and still you are thinking that's right okay so what's happening is that person then ඔහොම කතාවක් කිව්වම මෙහෙම හිතන්න think like this and this is the real situation I don't know මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා an animal such as the elephant or the tusker ඇතෙක් ඔය ඇතෙක්ගේ පැටියෙක් ගැන හිතන්න පැටියෙක් do you know how much time the female elephant has that baby inside their belly 2.5 years to 3 years ඇත් පැටියා අම්මගේ බඩේ අවුරුදු 2.5ක් අවුරුදු 3ක් බඩේ ඉන්නවා එළියට එන්න කලින් okay this is an emotional message so at Patia the tusker will be born after 3 years in the mother's belly okay take the same amount of time for a dog or a cat they might be laying kittens and you know podi balu patavu like nothing right for the 2.5 years 3 years balu patavu poos patavu 30 20 ඉපදෙනවා but think of the little tusker think of the little baby elephant it might be growing into a you know majestic creature it might be growing into a majestic tusker think yourself as the tusker now you have yourself an answer for all those queries if you doubt yourself this is your answer you don't end your journey you just end this hurdle as a tusker as a majestic tusker so that's my message to you be proud of what you are doing be strong inside your head and you will achieve anything is possible for you all so with that I would like to conclude my message my session for you all and I hope you all have taken a good message out of my session so I'm very happy to do anything else I don't know just tell me so if you have any queries questions please put it up in the chat box and I hope the host whoever it is Harini or someone are we good yeah Hiruni yes are we good Yes, sir. okay so yes Hiruni the thing is if you I would like to take a moment from your time as well if you want to you know look into my stuff we have Higher Education Sri Lanka YouTube channel you can subscribe into it and watch our motivation videos because I'm doing everything for A-level O-level and university students to motivate them and everything so if you have any queries and please hit me up and I would like to help you out in any way because you're my juniors and
we are same people, right? So just try to succeed in your journey. Make sure you maintain a high, strong amount of mental health to support your professional career. So I hope I've helped you in some way, and thank you very much for joining with me, for your cordial attention, right? So I hope I have helped you in some way. So thank you very much again. Hiruni, you can close out the proceedings. So eventually we have arrived towards the end of today's session, as well as to the end of the project Sith Dahana. So we would like to pay our heartfelt gratitude to Mr. Duleen Dharmaratne for joining with us today.